పోయిన వీడియోలో మనం వినాయకుని ఎలా చేసుకోవాలో చూసాం కదా. ఈ వీడియోలో వినాయక చవితి డెకరేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్తో సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఈ డెకరేషన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. నేను డెకరేషన్ కోసం పింక్ కలర్ టేబుల్ క్లాత్ తీసుకున్నా. దీనికి నేను 4 సైడ్స్ సెల్లో టేప్ వేసాను. బర్త్డే డెకరేషన్ కలర్ పేపర్ రోల్స్ దొరుకుతాయి కదా మనకు. నేను ఈ బ్లూ కలర్ తీసుకున్నా. నేను ఈ బ్లూ కలర్ పేపర్ టేబుల్ క్లాత్కి ఎంత సైజ్ సరిపోతుందో అంత కట్ చేసుకొని నేను స్క్వేర్ షేప్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో నేను ఇది 8 పేపర్ షీట్స్ కట్ చేసుకున్నాను. మీరు ఎంత సైజ్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి మీరు అన్ని పేపర్స్ కట్ చేసుకోండి. సో నేను ఇలా ఫస్ట్ పైన పేపర్ పెట్టుకున్నాను కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ సైడ్స్కి ఫస్ట్ సైడ్స్ అంతా కవర్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ పేపర్స్తో. ఇప్పుడు మనం ఎడ్జెస్ వేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మిడిల్లో వేసుకుందాం. నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నా, ఇంకా బీడ్స్, ఇంకా ఫ్లోరల్ వైర్ తీసుకున్నా. ఈ ఫ్లోరల్ వైర్ మనం ఫ్లవర్స్ ఎక్కించుకొని హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇది. ఇక్కడ టిప్ వచ్చేసి మనం కొంచెం ఫోల్డ్ చేసేయాలి. సో ఫ్లవర్ ఇంకా కిందికి పడిపోకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా మనకి ఏ కలర్ బీడ్స్ కావాలంటే ఆ కలర్ బీడ్స్ ఒక 2 ఎక్కించుకోవాలి. తర్వాత నేను పర్పుల్ ఫ్లవర్ ఒకటి, తర్వాత మళ్ళీ ఒక బీడ్, మళ్ళీ ఒక వైట్ ఫ్లవర్, మళ్ళీ ఒక బీడ్, ఇప్పుడు ఎల్లో ఫ్లవర్, ఇంకొక కలర్ఫుల్ బీడ్, మళ్ళీ లాస్ట్ ఒక వైట్ ఫ్లవర్. ఇప్పుడు లీఫ్ పెట్టేసుకుందాం. ఇలా ఇవన్నీ ఎక్కించిన తర్వాత సేమ్ ఇక్కడ కూడా కొంచెం వైర్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంకా లీఫ్ కూడా పడిపోదు. సో ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది. ఇలాగే నేను మీకు ఇంకొకటి చేసి చూపిస్తాను.
నేను ఇలా 5 హ్యాంగింగ్ ఫ్లవర్స్ చేసుకున్నా. ఇంకా వేరే స్క్వేర్స్లో పెట్టడానికి నేను ఇలా ఈ ఫ్లవర్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఇలా ఇంకో స్క్వేర్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ ఫ్లవర్ కూడా రెడీ. ఇలా నేను 4 ఫ్లవర్స్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ ప్లేసెస్లో వీటిని హ్యాంగ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం 5 yellow ఫ్లవర్స్ పెట్టేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ స్క్వేర్స్లో ఆరెంజ్ ఫ్లవర్ పెట్టుకుందాం. ఎడ్జెస్ అంతా ఫ్లవర్ గార్లెండ్ వేసాము. ఇది చాలా బాగుంటుంది, ట్రెడిషనల్ లుక్ వస్తుంది మనకు. ఇప్పుడు ఇంకా డెకరేషన్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వినాయకుని పెట్టుకుందాం.